Soy Giordani, tengo 32 aos, y semana mi cut frente al espejo del balde servicio en la residencia Montemayor, con los dedos temblorosos intentando cubrir el morat en violeta que se extende desde mi pimulo hasta la mandíbula, y el maquillaje barato de la farmacia no alcanzaba para esconder la verdad. Puede escuchar los pasos del Pater en acercándose por el pasillo de Rommel Travertino, y sonido que conica después de 6 meses trabajando en esa casa de bosques de las lomas. Y mi corazón en lata tan fuerte que pense que se me saldrá del pecho. Nadie en esa residencia de 3 pisos con vista al bosque sabe que no era simplemente Giordani la empleada doméstica que leg de oxica buscando una mejor vida. Nadie imaginaba que detrás de mi uniforme gris y mis manos speras de tanto limpiar, yo controlaba 240 millones de pesos provenientes de una red de bienes raíces y desarrollos turísticos que mi abuelo construí en la costa oaxaqueña y que herd al cumplir 25. Desde en me estás viendo. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete bait si alguna vez tuviste que esconder quien eres realmente para protegerte o para descubrir la verdad sobre las personas que te rodean. Lo que pases día no solo cambia mi vida, cambia la de toda una familia que cree que el dinero les daba derecho a mirar por encima del hombro a los demás. Si alguna vez te juzgaran por tu cartera y no por tu corazón, reglame unlike y suscríbete. Actu historia es importa. De Jame Cantardísimo lego a estar parada en isbao, maquilando evidencia de violencia. En una casa donde poder haber comprado el terreno completo sin pestir. La historia comienza 7 meses atrás, en una noche en que después de mi tercer intento fallido de encontrar pareja. Vieras, cuando tienes el tipo de fortuna que yo manejo, nunca sabes si alguien te quiere atio a tu cuenta bancaria. Después de 2 relaciones que terminaron en demandas y un compromiso roto cuando mi ex descubrí la magnitud real de mis propiedades, decidí hacer algo radical. Contrata una agencia de investigación privada de las buenas, de esas con oficinas en Santa Fe que cobran en dólares, y les ped que construyeran una identidad completamente nueva para Giordani la heredera desaparece de las redes sociales, de los eventos de beneficencia, de las columnas de socials de los periódicos locales. En su lugar nace Giordani la empleada doméstica, con papeles impecables, referencias inventadas pero verificables y una historia de vida decidida para generar el estima y para pasar completamente desapercibida en los círculos donde solo moverme. Mi plan era sencillo entero pero aterrador en la práctica. Iba a trabajar como empleada doméstica en casas de familias adineradas de la ciudad de México durante 6 meses. Cur a ver de primera mano si mostraban a quienes consideraban inferiores. Cur a experimentar el clasismo que siempre haba observado desde mi posición privilegiada pero que nunca haba sentido en carne propia. Y sobre todo, cur a conocer a alguien, enamorarme de alguien, que me viera solo como Giordani la mujer trabajadora, no como Giordani la millonaria. Mi terapeuta pense que estaba loca. Mi abogado me advertí sobre los riesgos legales. Mi mejor amiga me dijo que estaba romanticando la pobreza y que era un insulto a quienes realmente viven esa realidad. Todas esas preocupaciones eran velidas, lo es ahora. Pero en ese momento yo estaba desesperada por encontrar algo real, algo ático,
en un mundo don cada conversaci en se senta como una transasi en y cada sonrisa escont un siluculo mental sober siu ento poder en sacarm. La agencia de empleadas domesticas me colic primero en una casa en Polanco. Dur 3 semanas. La señora de la casa me gritaba por todo. Me acusaba de robar cuando no encontraba sus heredes de diamantes que luego aparecen en el cajón equivocado de su propio joyero. Y me hack a limpiar el mismo otras veces si encontraba una manca microscópica. Renunci cuando me obliga a comer las sobras de la cena familiar directo del bote de basura para demostrar a su hija adolescente que no debe desperdiciar comida. La segunda cosa fue en Lomas de Chapultepec. Dur un mes. Y el señor de la casa, un empresario de 60 años con aliento a whisky y menos que buscaban cualquier excusa para rozarme, me hace propuestas cada vez más expulsadas. La dije a la señora y me despedí por mentirosa y por intentar seducir a su esposo. Lor todo el camino de regreso a mi departamento secreto en la Condesa, es lugar que mantuve bajo el nombre de una de mis empresas fantasma, don para ser yo misma al menos unas horas antes de volver a ponerme el uniforme de la invisibilidad. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que mi experimento social había sido un fracaso pretencioso, cuando la agencia me lam con una oportunidad en Bosques de las Lomas. La familia Montemayor necesitaba ayuda doméstica interna. 3 pisos, 6 recámaras, jardín con fuente, cochera para 5 vehículos. La familia consiste en el señor Rodrigo Montemayor, empresario constructor de 58 años, su esposa Patricia, sus 2 hijas ya casadas que visitaban los domingos, y su hijo. Su hijo, Tadiola en Montemayor tenía 29 años y acababa de regresar de estudiar una master en arquitectura sustentable en Barcelona. Alto, cabello oscuro siempre ligeramente desordenado, ojos color miel que parecen enviar ms al de las apariencias, y una sonrisa tímida que aparece en los momentos menos esperados. La primera vez que lo vi fue mi tercer día en la residencia. Yo estaba trapeando el piso de la sala principal. Esa sala enorme con ventanales de piso a techo y una vista espectacular del bosque, cuando lo escuché bajar las escaleras. Venía en pants y camiseta, descalzo, con el cabello mojado de la regadera y un libro bajo el brazo. Se detuvo al verme, me sonrí, y me dijo buenos días con una calidez que me tomó completamente desprevenida. No me mira como sus padres me miraban, como si yo fuera parte del mobiliario. Me mira a los ojos. Me pregunta mi nombre. Me pregunta de dónde era. Me pregunta si me estaba adaptando bien a la casa. Y cuando le contesté con la historia ensayada sobre mi pueblo en Oaxaca y mi familia que depende de las remesas que yo enviaba, fue algo en sus ojos que no había visto en meses. Algo parecido a la empatía genuina. Algo parecido al respeto. Durante las siguientes semanas, Tadiola se convirtió en la parte más luminosa de mis días. Me saludaba todas las mañanas. Me preguntaba si mojaba dormido. Me trucaba cuando me veía limpiando las ventanas del segundo piso. Me contaba sobre sus proyectos de arquitectura, sobre su sueño de construir viviendas sustentables y accesibles para comunidades de bajos recursos. Hablaba con una paz en que hacía brillar sus ojos, y yo me descubrí esperando esos momentos de conversación en como si fueran agua en el desierto. Una tarde, me entreció cerca de los libreros de su estudio. El enter con una carpeta llena de planos. Me los mostró sin que yo se lo pidiera.
Arrendicios para un conjunto habitacional anoxica, especificamente en la zona de donde supostamente vene. Me explica los sistemas de captación de agua de lluvia, los paneles solares, las técnicas de construcción con materiales locales. Me pregunta mi opinión en cómo si esto realmente importará. Y en ese momento, con el sol de la tarde entrando por la ventana y bando los planos extendidos sobre su escritorio de nogal, me di cuenta de que me estaba enamorando de él. No de su dinero, no de su posición social, no de lo que pueda dar. Me estaba enamorando de su bondad, de su visión, de la forma en que trataba a todos con la misma consideración sin importar su posición. Pero la realidad de mi situación me golpeaba cada vez que interactuaba con el resto de la familia Montemayor. Don Rodrigo apenas me dirige la palabra, solo ladraba readings cuando algo no estaba a su gusto. Doa Patricia me trataba con una condescendencia que me hack a perder los pulsos. Me hablaba lento y con volumen alto, como si fuera sorda o tonta. Me daba instrucciones detalladas sobre tareas básicas como si nunca hubiera visto una lavadora o una aspiradora. Me preguntaba constantemente si entiende lo que me dije. Las hijas, Mariana y Fernanda, eran versiones MSJVs de su madre. Legaban los domingos con sus esposos y sus hijos, ocupaban la casa como si fuera un hotel, dejaban desastres por todas partes y esperaban que yo limpiara todo mientras ellas tomaban mimosas en la terraza y hablaban sobre sus próximas vacaciones en Europa. Nunca me llamaban por mi nombre. Era siempre muchacha o simplemente un chasquido de dedos para llamar mi atención. Una tarde escuché a Mariana hablar por teléfono con una amiga mientras yo limpiaba el balde vestidos al lado de donde ella estaba. Hablaba sobre Tadiola sobre su preocupación de que su hermano menor no se casara pronto, sobre que necesitaba sentir cabeza con alguien de su nivel. Dijo textualmente, Ojal no se enamor de alguien inapropiado, ya sabes si muy es de idealista. Y es capaz de traer a casa a cualquier muerte de hambre con una historia triste. Esas palabras se me clavaron como agujas. Cualquier muerte de hambre con una historia triste. Era exactamente como me veían. Y lo peor es que técnicamente yo estaba representando exactamente eso. Mi disfraz era tan convincente que hab logrado exactamente lo que pretende. Me haben puesto en una categoría de la cual es imposible salir sin revelar mi verdadera identidad. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina industrial de acero inoxidable que haber sido mi fantasía si realmente fuera una cocinera apasionada, Tadiola en enter y se sent en uno de los bancos altos de la ala central. Me pregunto si alguna vez hab pensado en estudiar. La dije que me hubiera gustado pero que mi familia no tiene recursos para eso. Me dijo que el pod ayudarme que con programas de becas, que se ocurre a poder presentarme opciones. La sinceridad en su voz, el genuino deseo de ayudarme, me parte el corazón porque sabe que yo no necesitaba su ayuda financiera pero necesitaba desesperadamente su honestidad. La pregunta por qué le importaba. Me mirar con esos ojos color miel y me dijo, por creo que todos merecemos oportunidades y porque algo en ti Giordani, que me hace pensar que poder lograr cosas increíbles si tuvieras las herramientas. Y luego, con una timidez adorable que hizo que me mego se llenara de mariposas, y porque me sees muy bien,
Disfruto nuestras conversaciones eres inteligente y observadora y me haces ver las cosas des perspectivas que nunca habe considerado. Esa noche no pude dormir en mi pequeña habitación en el tercer piso. Esa habitación con una cama individual, un bar, un cielo set diminuto y una ventana que daba al estacionamiento. Me quedo despierta pensando en la trampa que yo misma habe construido. Si la revelaba la verdad a todiola en. Si la deca que yo no era una empleada doméstica sino una heredera milenaria jugando a ser pobre si mo reaccionare. Me odiara por la mentira. Pensar que lo habe manipulado. Se sentirá burlado en su bondad. Pero si no la deque la verdad. Si deyaba que esto seguira desarrollándose, en que momento será ya demasiado tarde, en que punto la mentira se volverá imperdonable. Las semanas siguientes fueron una densa complicada entre acercarme a esa todiola en y mantener las apariencias con el resto de la familia. Él empezó a buscar excusas para pasar tiempo conmigo. Me pide ayuda para organizar su estudio aunque claramente no la necesitaba. Me invitaba a tomar café en las mañanas antes de que el resto de la familia despertara. Me mostraba videos sobre proyectos de arquitectura sustentable y me preguntaba qué pensaba. Una tarde lluviosa. Mientras yo limpiaba los vidrios del invernadero donde a Patricia cultivaba orquídeas, todiola en aparece con dos tazas de chocolate caliente. Se senta en una de las bancas de hierro forjado y me pide que me sentara con él. Me hables sobre su frustración con su familia, sobre si mo senta que sus valores eran completamente diferentes a los de ellos. Sobre si mo a veces se senta como un extra en su propia casa. Me hables sobre la presa en que senta para llenarse el negocio familiar de construcción, un negocio que él consideraba poco tico porque desplazaba comunidades vulnerables para construir desarrollos de lujo. Me hables sobre su sueño de independizarse pero sumido a decepcionar a su padre. While mego me mir y me dijo, siento que puedo hablar contigo de estas cosas, Giordani, de una forma que no puedo con nadie más. Y es como si me entendieras sin juzgarme. Mi coraz en se rompe y se repara al mismo tiempo. Me estaba abriendo su alma. Me estaba mostrando su vulnerabilidad. Y todo era genuino porque él cree que yo era alguien que no tenía ningún interés ulterior, alguien que estaba tan lejos de su mundo que podía ser completamente honesto sin consecuencias sociales. Pero entonces llega el momento que lo cambia todo. Y ese momento no tuvo nada que ver con todiola. Tuvo que ver con mi vida fuera de la residencia Montemayor, con la vida que yo habe intentado mantener completamente separada de mi experimento social. Ver es, aunque estaba viviendo como empleada doméstica, seguía teniendo responsabilidades con mis propiedades y mi portafolio de inversiones. Tenía un equipo de administradores, abogados y contadores que manejaban todo. Pero habe decisiones importantes que requer en mi firma y mi presencia. Cada 2 semanas, en mi día libre, yo me quitaba el uniforme de Giordani la empleada y me ponía el traje de Giordani la empresaria. Me reuní con mi equipo en las oficinas que tengo en Santa Fe, revisaba estados financieros, firmaba documentos, tomaba decisiones sobre compras y ventas de propiedades. Era como vivir dos vidas completamente separadas, como ser dos personas diferentes que habitaban el mismo cuerpo. Y funcionan perfectamente durante 5 meses, hasta que dejé de funcionar. Media libre que en juves.
Es Jews en particular tienen una junta crucial con un grupo de inversionistas japoneses interesados en desarrollar un complejo turístico en una de mis propiedades en la costa de Oaxaca. Era una reunión en que no podía cancelar ni posponer. Sal de la residencia Montemayor a la ciudad de La Mana. Toma un taxi hasta mi departamento en la Condesa. Mi pews un trage sastre gris Oxford que me costa más que 3 meses de salario de empleada domestica. Macquil, mi pews tacones y mi transform. La junta fue en un salón privado del restaurante Pujol. Es templo de la alta cocina mexicana donde los precios del manjar en lograr a la mayoría de las personas. Todo sale perfectamente. Los inversionistas japoneses quedaron impresionados con mi propuesta. Acordemos términos preliminares. Brindemos consejo de alta gama. Y me siento poderosa y en control de una forma que no había sentido en meses. Sal del restaurante cerca de las 3 de la tarde, flotando en una nube de zito empresarial. Completamente absurda en mi teléfono revisando los documentos que mi abogado acababa de enviar. No vi la camioneta hasta que fue demasiado tarde. Y el golpe me lanzó contra el pavimento. Recuerdo el sonido del impacto. Recuerdo el dolor explosivo en mi costado izquierdo. Recuerdo voces gritando. Recuerdo el saber y sangre en mi boca. Recuerdo despertarme en una ambulancia con un paramedico preguntando mi nombre y yo, en mi confusión y dolor, casi digo mi nombre real, mi nombre completo con apellidos de abolengo antes de acordarme apenas a tiempo de que se supone que soy solo Giordani la empleada. Me llevaron al hospital más cercano, que resulta ser el hospital español, uno de los mayores hospitales privados de la ciudad. En urgencias, mientras me revisaban por fracturas y traumatismos, una doctora me preguntó si tenía seguro médico. La dije que no me mira con preocupación y me dijo que el tratamiento iba a ser costoso, que tender a que llamar a alguien que pudiera pagar o transferirme a un hospital público. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero decidí mantener mi tapadera. Llamé mi equipo usando un teléfono prestado. Les di instrucciones en si digo que hemos acordado para emergencias, y ellos se encargaron de pagar todo sin que su nombre apareciera directamente vinculado Pos 3 días en el hospital. Tenía 2 costillas fracturadas, contusiones severas en todo el lado izquierdo. Un esguince en la muñeca derecha y el morat en más espectacular que habe visto en mi vida extendidos desde mi cadera hasta mi tobillo. Pero lo que nadie sabe, lo que ocultaba debajo de las esbanas del hospital, era que también tenía mortones en el rostro, mortones que no ven en del occidente. Esos mortones tienen una historia diferente. Una historia que se remontaba a 2 semanas antes del occidente, porque algo que no les he contado todavía, algo que he estado posponiendo porque duele demasiado admitirlo. Durante mi tiempo como empleada doméstica, conozco alguien ms Adam estitadio en, conozco Julien era el jardinero que venía 3 veces por semana a mantener los jardines de la residencia Montemayor y de otras cosas en el vecindario. Tenía 35 años, era guapo de una manera ruda, con manos colosas y una sonrisa fácil. Me empezó a coquetear desde la segunda semana. Me invitó a salir en media libre. Yo acepté, pensando que era bueno tener compañía de alguien que entendiera realmente lo que era trabajar en cosas de ricos, alguien con quien no tuviera que actuar. Salimos 3 veces. Las primeras 2 fueron agradables. Me llevé lugares sencillos, taqueras en la doctors,
un sign and un centro comercial popular. Una cantina traditional don bebimos cerveza y comimos botana. Mi tret bien. Mi hizo rayar. Mi hizo center normal. La tercera vez fue diferente. Mi leva su departamento. Un lugar pequeño y oscuro en Iztapalapa. Bebí demasiado. Cuando se puso agresivo. Mi agar del brazo con fuerza. Mi dech mortones en la muica. Mi grit que en mi cree. Que solo por trabajaba en cosas bonitas no me haca major QL. Lo empuj. Lograr salir. Toma un taxi de regreso a la condesa temblando y llorando. Mi no volver a verlo. Pero Julie en no acepta el recazo. Empezó a esperarme fuera de la residencia Montemayor en los días que sabe que yo sale. Me mandaba mensajes amenazantes. Me deque que si no volve con él. Le contaré a la familia Montemayor cosas sobre cosas que él haba investigado, inconsistencias en mi historia que haba notado. Cuando intent bloquearlo, aparece una noche fuera de mi departamento en la Condesa. No esimo averiguo de donde vive realmente. Mi corral en el estacionamiento. Mi abafit. Mi dijo que sabe que yo estaba escondiendo algo, que nadie con mis modales y mi forma de hablar era realmente una simple empleada doméstica, que iba a descubrir mi secreto y usarlo en mi contra. Esa fue la noche que me dej el moret en el rostro. 2 semanas antes del accidente automovilístico, haba logrado cubrirlo con maquillaje todo este tiempo, pero el accidente lo haba exacerbado, lo haba expandido, lo haba hecho imposible de ocultar completamente. Ya estaba yo, 3 días después del accidente, de regreso en la residencia Montemayor con las costillas vendadas, caminando con dificultad, tratando de hacer mi trabajo como si nada hubiera pasado. La familia me haba dado solo 2 días de descanso después de mi salida del hospital. Doa Patricia me haba dicho que era muy amable de su parte darme tiempo libre pagado, que deba estar muy agradecida y que esperaba que retomara mis labores completas lo antes posible porque la cosa no se mantiene sola. Fue semana, mi primer día de regreso, cuando me encontré frente al espejo del bao de servicio tratando de cubrir el moret en de mi rostro. Y el maquillaje no funcionaba. Y el moret era demasiado oscuro, demasiado grande, demasiado obvio. Y fue entonces cuando escuché los pasos del Patrón. Don Rodrigo Montemayor rara vez suba al tercer piso donde estaban las habitaciones del servicio. Pero esa semana lo hizo. Toca la puerta del bao. Yo tratando de mantener el lado golpeado de mi cara alejado de su vista. Mi mirar con esa expresión de dureza que siempre tiene. Esa expresión en que nunca se suavizaba. Y me dijo que necesitamos hablar. Que bajara a su estudio en 10 minutos. Baj temblando. No sabe que esperar. Pense que tal vez me iba a despedir por haber faltado. Por no poder cumplir con mis tareas completamente debido a mis lesiones. Enter a su estudio. Esa habitación forrada de madera de cerezo con libreros llenos de tomos legales y de negocios, con un escritorio enorme de calba y sillas de piel. Don Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a me dijo que cerrara la puerta. Lo hice. Se volt. Me mir directo a la cara. Me dijo que mostrara al moret en completamente, sin maquillaje. Pasa breve. Es nudo en el estómago cuando alguien ve lo que intentaste ocultar, cuando la vergüenza te aplasta, cuando no sabes si te van a culpar o a creer. Yo te veo. Si endo te das cuenta de que no puedes seguir escondiéndote. Comenta.
Mi sen descubierta cuando y aprend que tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Nos cuidamos entre todas y todos. Mi limpi el maquillaje con la manga de mi uniforme. El morat en cud expuesto en toda su gloria pura y amor lenta. Don Rodrigo se acerca. Estudi mi cara con una intensidad que me hizo querer desaparecer. Y entonces dijo algo que no esperaba. Dijo que conocía clase de mortones. Dijo que su madre había tenido mortones durante toda su infancia. Dijo que su padre, mi abuelo, había sido un hombre violento que esconde su brutalidad detrás de una facada de respetabilidad. Dijo que nunca en su vida permitir a que alguien bajo su techo sufriera lo mismo. Me pregunto quién me había hecho eso. La con sobre Julian, sobre sus amenazas sobre su acoso. No la con sobre mi verdadera identidad, pero la con todo lo demás. Esperaba incredulidad. Esperaba que me culpara. Esperaba que dijera que seguramente yo había provocado la situación. En lugar de eso, Don Rodrigo tomó su teléfono. Llama alguien. Habla en voz baja. Colg. Me dijo que me sentara. Me dijo que nadie iba a volver a ponerme una mano encima. Me dijo que él se encargara del asunto. Y luego hizo algo que me dejó sin palabras. Me pregunto si yo realmente era quien de ser. Me pregunto si realmente era una simple empleada doméstica de Oaxaca. Me pregunto si realmente necesitaba trabajo o si había otra razón por la que estaba. Mi mundo se detuvo. Durante 5 meses había mantenido mi tapadera perfectamente. Nadie había sospechado. Nadie había cuestionado. Si mo de Don Rodrigo, el hombre que apenas me dirige la palabra, el hombre que me trataba como parte del mobiliario, haber descubierto algo. La pregunta por qué pensaba eso. Me mira con esos ojos duros que ahora parecen un poco más suaves y me dijo, porque en mis 58 años he conocido a mucha gente y Giordani, teens modales que no se aprenden en un pueblo rural, teens un vocabulario que no encaja con tu supuesta educación. Teens conocimientos sobre temas que una empleada doméstica no tendrá razón de conocer. Mi hijo me ha hablado de sus conversaciones contigo, de tus opiniones sobre arquitectura y sustentabilidad, de tu comprensión de conceptos económicos complejos. Y más importante, vi tu cuenta del hospital. Vi que alguien pag 35,000 pesos en efectivo por tu tratamiento. Vi que rechazaste apoyo de organizaciones de caridad. Vi que diste instrucciones muy específicas sobre tu privacidad. Eso no es comportamiento de alguien sin recursos. Me quedé en silencio. No sabe qué decir. No sabe si negar todo o si finalmente, soltar la verdad. Don Rodrigo se sentó en su silla de piel. Me dijo que no tenía que contar nada sino curé. Me dijo que no importaba quién fuera yo realmente, que lo único que importaba en ese momento era mi seguridad. Me dijo que iba a hacer algo que tal vez me sorprenderá. Y entonces abrí su laptop, escribí algo, hizo unas llamadas. 2 horas después, Julie fue arrestado. No es exactamente que hizo Don Rodrigo, que conexionizas, que favors cobrar. Pero el jardinero que me había acusado y golpeado fue detenido por la policía. Se la encontró con drogas en su poder, drogas que yo sospecho fueron plantadas pero que realmente no me importa cuestionar en ese momento, y fue remitido a proceso. Después, mucho después,
Q Don Rodrigo tambi ensaya seguir de Q Julie en perdira todos sus contratos de trabajo en bosques de las lomas y que una orden de restrici en lo mantuviera alejado de permanentemente. Pero hizo no fue lo que choca toda la ciudad. Lo que choca toda la ciudad vino después, cuando Don Rodrigo decidí que era momento de una conversación en familiar. Esa noche, en la cena, Don Rodrigo pide que toda la familia se reuniera. Estaban su esposa Patricia, sus hijas Mariana y Fernanda con sus esposos, y Tadiola en. Yo estaba sirviendo la cena, moviendo por al comedor con dificultad debido a mis costillas, cuando Don Rodrigo me pide que me sentara con ellos. Patricia casi se atraganta con su vino. Las hijas se miraron entre es con expresiones de confusión y disgusto. Tadiola en me mira con preocupación, notando por primera vez las mordones que yo ya no intentaba ocultar. Don Rodrigo espera que me sentara en una silla al extremo de la mesa. Y entonces comienza a hablar. Dijo que durante meses había observado si trataban a su empleada doméstica. Dijo que había notado los comentarios condescendientes, las miradas de superioridad, la falta total de respeto y consideración. Dijo que había escuchado a Mariana referirse como cualquier muerta de hambre con una historia triste. Mariana Polidechi, su padre continuó. Dijo que él había crecido pobre, que su padre había sido un alcohólico violento, que su madre había trabajado como lavandera para mantener a sus 5 hijos. Dijo que todo lo que tenían, la casa, las coches, el negocio, lo había construido desde cero con trabajo brutal y sacrificio. Dijo que nunca, en su ascenso social, había olvidado de dónde venía. Y que la dol y la avergonzaba profundamente ver que sus hijos y su esposa trataban a las personas trabajadoras con el mismo desprecio que él había recibido en su juventud. Patricia intenta defenderse. Dijo que ella siempre había sido correcta, que pagaba bien, que daba prestaciones. Don Rodrigo la calló con una mirada. Le dijo que pagar a alguien por su trabajo no te da derecho a tratarla como inferior. Le dijo que la dignidad no se compra. La pregunta había sido la última vez que había preguntado por la familia de alguien que trabajaba en su casa, por sus suyos, por sus miedos. Patricia no tuvo respuesta. Entonces Don Rodrigo se volvió hacia mi pregunta. Delante de toda la familia se cura a contarles la verdad sobre quién era. Mi corazón en la de tan fuerte que pense que todos podrán escucharlo. Mira alrededor de la mesa. Mira las caras de sorpresa, confusión y en el caso de Tadiola algo que parece a comprensión repentina. Respir hondo. Y solt mi secreto. Les dije mi nombre completo. Giovanni Montserrat Alxar del Valle. Les dije que mi abuelo había sido Emiliano Alxar, el desarrollador turístico que transformó la costa oaxaqueña en los años 70 y 80. Les dije que había heredado su imperio inmobiliario al cumplir 25 años. Les dije el valor aproximado de mi portafolio. 240 millones de pesos. Les dije que tenía propiedades en Huatulco, Puerto Escondido, y desarrollos en Oaxaca de Juárez. Les dije que tenía participaciones en 3 hoteles boutique, 2 restaurantes de alta cocina, y una compañía de bienes raíces comerciales. Les mostré mi identificación real. La que trae siempre escondida en mi bolsa junto con mi identificación falsa. Les mostré fotos en mi teléfono, fotos de mi vida real, de eventos de gala, de juntas corporativas, de inauguraciones de propiedades.
Mariana se qued con la boca abierta. Fernanda dech cur su tenedor. Patricia se leva una mano al pecho. Tadila en mi miraba con una mezcla de asombro y algo que no pude descifrar en ese momento. Les explique mi experimento. Les dije que después de tres relaciones fallidas con hombres que solo en mi dinero, había decidido ocultarme ser invisible, para conocer gente que me viera por quien era y no por lo que tenía. Les dije que había trabajado en dos cosas antes de ligar a la suya. Les dije que había experimentado en carne propia el clasismo que siempre había observado desde lejos. Les dije que había aprendido a más sobre la naturaleza humana en 5 meses como empleada doméstica que en 32 años como heredera. Y entonces, mirando directamente a Mariana, le dije que efectivamente yo era una muerta de hambre con una historia triste. Muerta de hambre por respeto genuino, por conexiones auténticas, por amor que no estuviera contaminado por el dinero, y con una historia triste de soledad, de desconfianza, de haber perdido la fe en las personas. Le dije que su comentario había dolido no porque me hubiera insultado económicamente, sino porque había confirmado mis peores miedos sobre si las personas de ciertos círculos veían a quienes consideraban inferiores. Y el silencio en ese comité era tan denso que poder acortarse con cuchillo. Patricia fue la primera en intentar hablar. Tartamude algo sobre no haber sabido, sobre haber sido siempre correcta, sobre que nunca había pretendido ofender. Don Rodrigo le dijo que precisamente ese era el problema, que solo tratamos con respeto a quienes creemos que lo merecen por su posición en social, que la bondad condicionada no es bondad en absoluto. Mariana intent disculparse. Dijo que no había querido decir lo que dijo, que era solo una expresión, que no lo pense. Le dije que las expresiones revelan lo que realmente pensamos. Que las palabras que usamos cuando creemos que nada importante es cuando muestran nuestros verdaderos valores. Que durante meses yo había estado escuchando, observando, tomando nota de cada desprecio disfrazado de broma, de cada mirada de arriba abajo, de cada suspiro impaciente cuando yo no entendí inmediatamente una instrucción complicada. Fernanda, siempre la más silenciosa de las hermanas, finalmente habló. Me pregunté si todo había sido mentira. Si mi amistad con Tadiola en había sido parte de mi experimento. Si había estado rindom de ellos en secreto. Le dije que no, le dije que mi conexión con Tadiola en había sido lo más real que había experimentado en ellos. Le dije que me había enamorado de él precisamente porque él era diferente, porque él es mi veía. Porque él me trataba con dignidad sin importar mi supuesta posición en social. Y entonces, por primera vez desde que empecé a hablar, mir directamente a Tadiola en. Estaba pelido, cesó just color mil para en contener mil preguntas. Le dije que lo senté. Le dije que nunca había querido lastimarlo ni engarlo. Le dije que la persona con quien había hablado, con quien había reído, con quien había compartido suyos y miedos en ese invernadero lluvioso, era yo real. Que el nico en gao había sido mi situación económica, no mi coraz en. Se levant de la mesa. Salí del comedor sin decir palabra. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché la puerta de su habitación en cerrarse. Sentí mi coraz en se parte en pedazos. Don Rodrigo puso su mano sobre la me. Me dijo que le dirá tiempo. Me dijo que su hijo era bueno pero que procesaba las cosas lentamente, que necesitaba espacio para entender,
que no desesperara. Me pregunt cur a hacer ahora. Si cur a cuidarmo si cur la dije que no sabe. La pregunt porque habe hecho todo esto, porque habe decidido defenderme, porque habe forzado esta revelación. Me mira con esos ojos que ahora entenda contenendi cosas de memoria y trauma. Me dijo que cuando vio mis mortones, cuando escuch mi historia sobre Julián, algo en el se quebra. Me dijo que habe falado en proteger a su madre del abuso de su padre. Me dijo que habe llorado nunca permitir que alguien más sufriera lo mismo bajo su techo. Me dijo que cuando empecé a investigarme, cuando descubrí las inconsistencias en mi historia, sentí curiosidad más que enojo. Me dijo que cuando hablé con el hospital y descubrí que alguien con recursos significativos habe pagado mi cuenta de manera anónima, supo que habe algo más. Me dijo que decidí esperar, observar, ver que se desarrollaba. Y me dijo que cuando vio como su familia me trataba, cuando escuché los comentarios de sus hijas, cuando noté la condescendencia de su esposa, se sentí profundamente avergonzado. Me dijo que yo le habe dado un espejo incómodo para ver quienes se habían convertido él y su familia. Me dijo que la revelación de esa noche no era solo sobre era sobre ellos. Era una leche en que necesitaban aprender, dolera. Si esto te est moviendo porque también viviste el juicio de una familia, no estás sola ni solo. Es canal es un espacio seguro para hablar de clasismo y dignidad. Suscribite para encontrar historias nuevas cada semana. Estrategias para proteger tu corazón y recordatorias de que tu valor no se mide en pesos. Patricia rompe el silencio con voz temblorosa. Me pregunta si puedo perdonarla. La dije con honestidad que no lo sabe. Que el perdón no era algo que pudiera darse instantáneamente. Que durante meses habe soportado humiliaciones pequeñas y grandes. Que cada vez que me hablaba como si fuera tonta, cada vez que me daba instrucciones exageradamente detalladas, cada vez que suspiraba con impaciencia cuando yo hack una pregunta, habe sentido un pedacito de mi dignidad erosionarse. La dije que el dao del clasismo no es un evento nico y dramatico. Es la acumulación de mil pequeños cortes. Es la muerte lenta de la autoestima bajo el peso constante del desprecio. Es el mensaje impulsivo, repetido una y otra vez, de que tu humanidad vale menos porque tu cuenta bancaria es menor. La dije que aunque ahora sabe que mi cuenta bancaria no era menor, que de hecho probablemente era mayor que la de ellos, eso no cambiaba el hecho de que el dao ya estaba hecho, porque el problema no era simo me trataron específicamente, y el problema era simo trataban a todas las personas que consideraban inferiores. Yo habe tenido el privilegio y el poder de revelar mi verdadera identidad. Pero que de los miles de empleadas domésticas, jardineros, chauffeurs, cocineras, que no tienen esa opción. Que de las personas que realmente dependen de estos trabajos para sobrevivir y alimentar a sus familias. Ellas no pueden darse el lujo de confrontar el maltrato. Ellas tienen que tragarse la humiliación diaria porque necesitan el cheque. Mariana Commons alor. Dijo que nunca habe pensado en eso. Dijo que nunca se habe dado cuenta de su comportamiento. Dijo que se siente como una persona horrible. La dije que no era una persona horrible.
Era una persona privilegiada que nunca haba tenido que cuestionar su privilegio. La dice que todos somos productos de los sistemas en los que crecimos. Que ella haba crecido en un ambiente donde el servicio doméstico era invisible, donde la distancia social era la norma, donde nadie la haba enseñado a ver a los trabajadores como personas compultas con vidas compulgas y suyos propios. La dice que no se trataba de sentirse horrible, se trataba de hacer mayor de ahora en adelante. Fernanda me preguntó pod en hacer mayor. La de sugerencias particas. Aprendan los nombres de las personas que trabajan en su casa y senlos. Preguntan sobre sus familias, sobre sus intereses, sobre sus vidas fuera del trabajo. Reconozcan que el trabajo doméstico es trabajo real que merece respeto. Paguen salarios justos. Den prestaciones apropiadas. Traten los días libres como sagrados, no como inconvenientes. No den readings, den solicitudes. Digan por favor y gracias. Reconozcan cuando cometen errors. No asumen que pueden interrumpir en cualquier momento o extender horarios sin consultar. Respeten los límites. Y sobre todo, examinan constantemente sus propios prejuicios y suposiciones. Don Rodrigo asentí durante toda mi lista. Me dijo que implementar a todo hizo en su casa de inmediato. Me dijo que también revisar a los policías en su empresa de construcción, donde empleaban a cientos de trabajadores. Me dijo que mi experimento, aunque poco ortodoxo, había sido una llamada de atención en que él y su familia necesitaban. Patricia finalmente encontró su voz sin el temblar. Me dijo que entendía no cura a trabajar para ellos, que entenderá si curarse inmediatamente. La dice que nunca haba realmente trabajado para ellos. Que haba sido un experimento sociológico desde el principio. Pero que haba ganado algo valioso de la experiencia. Haba ganado una perspectiva que nunca haba podido obtener de otra manera. Haba visto el mundo desde el otro lado de la división de clases. Y haba encontrado algo en especial en el proceso, aunque probablemente lo haba perdido por mi engao. Me disculpo por la mentira, por haberlos usado, en cierto sentido, como sujetos de mi experimento sin su consentimiento. Les dije que aunque mis intenciones haban sido aprender sobre autenticidad y clasismo, reconozco que haba aspectos ticos questionables en mi todo. Que haba jugado con sus percepciones y suposiciones. Que aunque ellos haban revelado partes feas de sus personalidades, yo también haba sido deshonesta. Don Rodrigo me dijo que él no lo veía as. Que él veía una mujer joven que estaba desesperada por encontrar conexión real en un mundo donde el dinero complica todo. Que él veía creatividad aunque radical en mi enfoque. Que él respetaba al coraje que haba tomado vivir como yo haba vivido durante meses. Nos quedamos en ese comedor hasta la madrugada. Hablamos sobre clasismo, privilegio, trabajo doméstico, dignidad humana. Patricia admite que nunca haba pensado realmente en sus empleadas como personas con vidas completas. Mariana confesa que repete patrones que haba visto en su madre sin cuestionarlas. Fernanda dijo que siempre se haba sentido incómoda con su trabajo en el personal pero nunca haba sabido cómo expresarlo o cambiarlo. Don Rodrigo comparte historias de su infancia en pobreza, historias que aparentemente nunca haba compartido con su familia. Historias sobre hambre, violencia doméstica, humiliación social. Historias sobre su madre limpiando casas de familias ricas que la trataban exactamente como sus hijas me habían tratado. Cuando finalmente me levanté para irme,
eran las tres de la mañana, sub las escaleras lentamente. Mi costado todavía dolorido. Pas por la puerta de Tadiola en. Haba luz debajo de la puerta. Toque suavemente. No hubo respuesta. Puse mi mano sobre la puerta y ser que lo sente. Que entender así no cura a volver a hablarme. Que lo que habemos compartido haba sido real para que el me haba cambiado. Me haba mostrado que existen personas buenas y genuinas en el mundo. Segua sin haber respuesta. Fui a mi habitación en el tercer piso. Empac mis pocas pertenencias. Decid que me iré en la mañana. Sin importar lo que don Rodrigo dijera. Ya no tiene sentido seguir con la pantomima. Mi experimento haba terminado. La verdad estaba afuera. Y yo haba aprendido lo que necesitaba aprender. Aunque el costo fuera perder a Tadiola en. Pero entonces, a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba despierta mirando por la ventana al estacionamiento iluminado por las luces de seguridad, escuché un toque en mi puerta. Era Tadiola en. Estaba despeinado, con ojos enrojecidos. Claramente no haba dormido. Me pide que Habel Ramos. Vayamos al invernadero. Es lugar donde habemos compartido chocolate caliente y confidencias bajo la lluvia. Se senta en la misma banca de hierro forjado. Yo me senté a su lado, manteniendo distancia, sin saber qué esperar. Me dijo que haba pasado las últimas horas procesando todo. Que se senta confundido, traicionado, pero también intrigado. Me dijo que entenda por qué lo haba hecho. Que aunque el todo era questionable, la motivación tiene sentido. Me pregunté si realmente me haba enamorado de él o si hizo también era parte del experimento. La mir directamente a esos ojos color miel y la dije la verdad más pura que he dicho en mi vida. La dije que me haba enamorado de él desde el momento en que me pregunté si me haba dormido esa primera mañana. Que cada conversación haba sido un regalo. Que su bondad, su visión, su idealismo, me haban recordado que existen personas buenas en círculos privilegiados. Que no haba sido parte del experimento. Que haba sido lo más real que me haba pasado en aus. La dije que lo que senta por el no tiene nada que ver con probartear as soberclassismo. Que era amor simple y complicado a la vez. Amor que haba crecido en conversaciones robadas y momentos compartidos. Amor que yo haba sabido que era imposible porque estaba construido sobre una mentira. Amor que yo haba estado dispuesta a sacrificar para mantener mi tapadera. Hasta que la vida decide otra cosa. Me pregunto quién era yo realmente. No Giordani la empleada ni Giordani la heredera. ¿Quién era la persona detrás de ambas máscaras? La quinta mi historia. La con sobre crecer con dinero pero sin padres presentes. Mi madre haba muerto cuando yo tenía 8 años, si enser de mama fulminante. Mi padre se haba vuelto a casar rápidamente con una mujer que me toleraba pero nunca me quiso. Mi abuelo haba sido mi única figura de apoyo real. Me haba criado tanto como pudo entre sus viajes de negocios. Me haba sido sobre propiedades, inversiones, responsabilidad. Pero también me haba dejado muy sola. La con sobre la soledad de crecer rica. Sobre nunca saber si tus amigos te curan a ti a tus fiestas en casas de playa. Sobre relaciones románticas que se sienten más como audiciones para el papel de esposo rico. Sobre la paranoia constante de que cualquier gesto de bondad tuviera una agenda oculta. La con sobre mi primer novio Ciro que result haber investigado mi patrimonio antes de siquiera pedirme salir.
Sobre mi segundo novio que me propuso matrimonio y luego demand por compensación en cuando romp el compromiso, alegando que había dejado su trabajo en expectativa de vivir de mi dinero. Sobre mi tercer novio que literalmente me dijo que me amaba, pero amare la dirá acceso a mis cuentas bancarias para invertir en su startup. La con sobre la terapia, sobre mi terapeuta sugiriendo que yo tenga problemas de confianza severos. Sobre decidir que necesitaba hacer algo radical para romper el patrón. Sobre la idea loca de esconderme. De ser invisible, de ver si era posible que alguien me amara por Tadiola en escuch todo en silencio. Cuando termin, se quedó pensativo durante largos minutos. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por los vidrios del invernadero. Los orquídeas de su madre brillaban con el rojo matutino. Finalmente Hable me dijo que entiende la soledad. Que él también se había sentido solo toda su vida, rodeado de familia pero fundamentalmente incomprendido. Que sus valores siempre habían chocado con los de su familia. Que su sueño de construir para comunidades de bajos recursos era visto como idealismo infantil por su padre. Que sus hermanas lo consideraban raro por preferir leer sobre arquitectura sustentable en lugar de asistir a fiestas en clubes exclusivos. Me dijo que yo le había dado algo que nunca había tenido. Alguien con quien hablar honestamente sobre sus sueños sin sentir juicio o condescendencia. Alguien que para entenderlo realmente. Me dijo que hizo era lo que más dal de mi engao. No que hubiera mentido sobre mi dinero, sino que ahora cuestionaba si esa comprensión había sido real o actuada. La dije que nunca había actuado en nuestras conversaciones. Que cada palabra había sido genuina. Que la Giordani que el conoce era yo, solo con un uniforme diferente y una historia de fondo falsa. La dije que mis opiniones sobre arquitectura ven en de estudios reales. Que había estudiado administración de empresas con especialización en bienes raíces y que como parte de eso había tomado cursos sobre desarrollo urbano y arquitectura. Que mi interés en sustentabilidad era genuino porque muchas de mis propiedades estaban en zonas ecológicamente sensibles y yo había aprendido la importancia de desarrollo responsable. La dije que cuando hablamos, yo no estaba fingiendo entendimiento. Estaba compartiendo conocimiento real y perspectivas genuinas. La mostrar mi teléfono, la mostrar fotos de mis propiedades, la mostrar un proyecto en Huatulco donde había implementado exactamente el tipo de arquitectura sustentable que él admiraba. Captación de agua de lluvia, paneles solares, materiales locales. Dice que respetaba el entorno natural. Empleo para la comunidad local. Ceso ya se iluminaron al ver las fotos. Me hizo preguntas técnicas. La de respuestas técnicas. Conversamos sobre arquitectura durante una hora, cayendo en el ritmo fácil que siempre habíamos tenido. Y en el momento, alto mi mano. Me dijo que esto era complicado, que necesitaba tiempo para procesar completamente, pero que no quería perderme, que lo que habíamos compartido era demasiado especial para desacarlo, que si yo estaba dispuesta a ser paciente, él estaba dispuesto a intentar reconstruir sobre una base de honestidad completa. La dije que esperar a lo que fuera necesario, que entienda que había dado su confianza y que ten a que ganarla de vuelta. Me pregunto que iba a hacer ahora.
Si iba a volver a mi vida como heredero o si iba a seguir jugando a ser empleada domestica. La dice que obviamente mi experimento haba terminado. Que ya no tiene sentido mantener la pantomima. Que necesitaba volver a mi vida real, enfrentar mis responsabilidades, ser yo misma completamente. Pero también en la dice que haba aprendido cosas invaluables de mi tiempo como Giordani la empleada, que nunca volver a ver el trabajo doméstico de la misma manera, que implementar políticas justas en mis propias propiedades, que usar a mi experiencia para abogar por mejores condiciones para trabajadores domésticos. Que tal vez mi experimento poco tico poder al menos resultar en algo bueno. Me dijo que hizo le gustaba, que podemos trabajar juntos en eso. Que él tiene ideas sobre vivienda digna para trabajadores. Que yo ten a recursos y experiencia en desarrollo. Que tal vez podemos combinar nuestras fortalezas. Hablamos sobre posibilidades. Sobre un futuro don tal vez, solo tal vez, podremos construir algo juntos. No solo una relación, sino proyectos concretos que hicieron diferencia. Cuando salimos del invernadero, el sol ya estaba completamente arriba. Era un nuevo día. Don Rodrigo estaba en la cocina preparando café. Nos vio entrar juntos, tomados de la mano y sonreír. Era la primera vez que lo veía sonreír genuinamente. Nos sentamos los tres en la barra de la cocina. Don Rodrigo nos servía café en tazas de ceramica artesanal oaxaquia. Me dijo que haba estado investigando durante la noche. Que haba leído sobre mi abuelo Emiliano Alcazar, sobre su legado en desarrollo turístico. Que haba encontrado artículos sobre mi trabajo en conservación ecológica en la costa oaxaquia, sobre mi fundación en que daba becas a estudiantes indígenas. Me dijo que estaba impresionado, no solo por mi dinero, sino por lo que estaba haciendo con él. Me preguntó si estar interesada en colaborar en un proyecto. Me explicó su compañía de construcción haba ganado una licitación en para desarrollar vivienda social en Oaxaca. Que necesitaba socios inversionistas pero también necesitaba alguien con conocimiento local y sensibilidad cultural. Que después de lo que haba presenciado, pensaba que yo era la socia perfecta. La dice que me interesaba. Parola plus condiciones. Cura control creativo sobre el deseo. Cura aseguram de que el desarrollo no desplazara comunidades existentes. Cura garant as de empleo local. Cura auditor as de transparencia. Cura que fuera un modelo de desarrollo tico. Don Rodrigo aceptó todo. Me dijo que hizo era exactamente lo que necesitaba. Alguien que cuestionara, que empleara, que se asegura de que hicieron las cosas correctamente. Todavía en propuso que él liderara al equipo de diseño arquitectónico, que finalmente poder implementar sus ideas sobre vivienda sustentable y accesible, que esto poder ser el inicio de algo grande. Nos quedamos en esa cocina durante horas, planeando, soñando, diciendo. Patricia eventualmente badge, sorprendida de vernos a los tres tan animados. Don Rodrigo le explica el proyecto. La pide que se involucra también, que era sus conexiones sociales para conseguir financiamiento adicional y apoyo. Patricia acepta, tímidamente al principio, pero con creciente entusiasmo. Mariana y Fernanda llegaron más tarde ese día. Don Rodrigo les contó sobre el proyecto. Les pide que también participaran. Mariana, quien tiene formación en mercadotecnia, se ofrece a manejar la comunicación y relaciones públicas. Fernanda, contadora, se ofrece a supervisar las finanzas y asegurar transparencia. En el transcurso de un día,
una revelación inexpresiva se haba transformado en el nacimiento de una colaboración familiar. Pero no todo fue resultado tan fácilmente. Las semanas siguientes fueron complicadas. Todavía tomamos las cosas con calma. Tuvimos muchas conversaciones largas sobre confianza, honestidad, expectativas. Él conoce mi mundo real. Vino a mi departamento en la Condesa. Conoce a mi equipo. Visit mis propiedades. Yo conozco su mundo más profundamente. Pas tiempo con su familia no como empleada sino como igual. Fue extra al principio. Patricia tropezaba constantemente, sin saber si estudiarme o tratarme formalmente. Mariana oscilaba entre reverencia incómoda y culpa persistente. Fernanda era la única que logró encontrar un equilibrio, tratando con respeto natural. Don Rodrigo se convirtió en un mentor inesperado. Me contaba historias sobre construir su imperio, sobre los errores que había cometido, sobre las lecciones que había aprendido. Me daba consejos sobre manejo de negocios y relaciones con contratistas. Desarrollamos una relación de respeto mutuo que nunca había imaginado. El proyecto en Oaxaca avance. Todavía cree deseos hermosos que balanceaban STICA, funcionalidad y sustentabilidad. Yo asigur que involucramos a la comunidad local en cada etapa del proceso. Don Rodrigo navega los aspectos legales y regulatorios. Patricia consigue inverse en adicional de sus contactos. Mariana desarrolló una campa de comunicación que presentaba al proyecto como modelo de desarrollo tico. Fernanda mantuvo todo dentro de presupuesto con transparencia total. 6 meses después de aquella cena reveladora, rompemos tierra en el primer conjunto habitacional. Fue una ceremonia pequeña pero significativa. Invitamos a líderes comunitarios, a familias que reciben las viviendas, a trabajadores locales que participar en la construcción. Don Rodrigo dio un discurso sobre segundas oportunidades y hacer las cosas correctamente. Todavía explica los aspectos técnicos del deseo sustentable. Yo hablo sobre mi abuelo, sobre su visión original de desarrollo que beneficiará a comunidades y sobre si es proyecto honraba es legado mientras corrige algunos de sus errores. Y mientras hablaba, mirando a la multitud de personas reunidas, sent algo que no había sentido en años. Sent propósito, sent conexión, sent que finalmente estaba usando mi privilegio de manera que importaba. Mi experimento como empleada doméstica había sido poco ortodoxo, tal vez ticamente questionable. Pero me había sido empata de una manera que ninguna cantidad de lectura o discusión intelectual poder haber logrado. Había experimentado la vulnerabilidad de depender de un salario quincenal. Había sentido la humiliación de ser tratada como inferior. Había conocido el miedo de acoso y violencia sin tener poder real para detenerlo. Y esas experiencias me habían cambiado fundamentalmente. Todavía yo nos volvimos para el oficial 3 meses después de la revelación. No fue un camino fácil. Tuvimos que trabajar a través de capas de desconfianza y herida. Él tuvo que aprender a creer que yo lo amaba por quien era, no por me servir a alguien propósito en mi experimento. Yo tuve que aprender a ser completamente vulnerable, a no esconderme detrás de máscaras o personajes. Pero lo logramos. Y nuestra relación es más fuerte porque es construida sobre honestidad dolorosa y difícil, no sobre ilusiones y modas. Nos complementamos bien. Él aporta idealismo y visión creativa. Yo aporto pragmatismo y recursos. Juntos estamos construyendo no solo proyectos de vivienda, sino un modelo décimo el desarrollo inmobiliario puede ser tanto rentable como tico.
Anao después de aquella revelación, Don Rodrigo me pide que me uniera oficialmente a su empresa como socio y codirectora de una nueva división enfocada en desarrollo social. Except, consolidamos recursos, expandimos el modelo de Oaxaca a otras regiones, creamos empleos, construimos vivienda digna, implementamos estándares laborales justos, y cada vez que visitamos un proyecto, cada vez que conocemos a las familias que se mudan a las viviendas que construimos, recuerdo por qué lo que hice. Recuerdo las lecciones aprendidas en esos 5 meses como ciudadana la empleada doméstica. Patricia cambió también, lentamente al principio, pero con sinceridad creciente. Empezó a tratar al personal de su casa con respeto genuino. Aprendí sus nombres, sus historias, sus suyos. Implement mayores salarios y condiciones. Es importante. Empezó a cuestionar sus propios prejuicios y las de su círculo social. Se volvió defensora de trabajo doméstico digno en su club y entre sus amistades. Mariana a su experiencia para crear contenido sobre clasismo y privilegio. Commons un blog y luego un podcast donde discuta estos temas con honestidad brutal sobre sus propios errores. Se volvió voz importante en conversaciones sobre justicia social en círculos de clase alta. Fernanda implementa auditorías de equidad en varias empresas familiares de su círculo. Se especializa en consultas sobre prácticas laborales justas. Hay docenas de empresas a mejorísimo trataban y compensaban a sus empleados. La familia Montemayor se transforma, no perfectamente. Todavía cometen errores, todavía tienen momentos de ceguera de privilegio, pero estaban tratando. Estaban aprendiendo, estaban creciendo, y todo comienza con aquella revelación en el comedor, con Don Rodrigo decidiendo que no puede seguir siendo simple silencioso del clasismo de su familia. Con su decisión de proteger una empleada doméstica que resulta no ser empleada en absoluto. La historia de mis mortones, del acoso de Julie N., se resolve completamente. Don Rodrigo se asigue de eso. Julie N. cumple tiempo en prisión. Yo obtuve orden de restricción permanente. YMS importante, es mi experiencia para apoyar legislación en MS fuerte protegiendo a trabajadores domésticos de acoso y abuso. Don significativamente a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica y laboral. Crean fondo legal para empleadas domésticas que enfrentan abuso pero no tienen recursos para defenderse. Mi terapeuta me dijo que lo que hice fue poco ortodoxo pero que claramente necesitaba hacerlo. Que a veces las personas privilegiadas necesitan experiencias radicales para desarrollar empatía real. Que mientras me todo poder cuestionarse, los resultados han sido transformadores no solo para sino para todos los involucrados. Me pregunto que habe aprendido. La digo que habe aprendido que la dignidad humana no deberá depender de la posición económica. Que todos merecemos ser tratados con respeto básico sin importar nuestro trabajo o cuenta bancaria. Que el clasismo es insidioso precisamente porque los privilegiados rara vez lo reconocen en es mismos. Que cambiar mentalidades require confrontación incómoda. Que el emeratico es existe pero require vulnerabilidad aterradora. Que mi dinero es tanto herramienta como carga. Que puedo usar esa herramienta para bien si estoy dispuesta a hacer el trabajo difícil de examinar mi propio privilegio constantemente. 2 años después de mi experimento, todavía en mi propuso matrimonio. No fui en un restaurante fancy ni con un anillo ostentoso. Fui en el primer conjunto habitacional que construimos juntos en Oaxaca,
Raditos de las familias que ahora vive en a few simple, hermoso, perfecto, ladige que es sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la playa cerca de una de mis propiedades en Huatulco. Invitamos a familia cercana, amigos timos, y varios miembros del personal que trabajaban en mis propiedades, gente que se ha vuelto importante en mi vida. Don Rodrigo me dio el brazo para caminar hacia el altar. Mi sucesor que estaba orgulloso de no por mi dinero sino por mi carcorder. Me dijo que su hijo era afortunado. La dije que yo era la afortunada. Patricia Lord durante toda la ceremonia. Mi abraz después y me dijo que me había ganado no solo a su hijo sino a toda la familia. Mariana y Fernanda fueron mis damas de honor junto con mi mayor amiga. Usamos flores locales. Contratamos músicos de la comunidad. Servimos comida oaxaqueña tradicional. No fue la boda extravagante que muchos en nuestros círculos esperaban. Fue auténtica. Fue nosotros. En mi discurso durante la recepción, con la historia completa, desde mi dichisi en de esconderme como empleada doméstica, hasta los mordones que Don Rodrigo descubrí, hasta la revelación en el comedor, hasta de en vamos ahora. Algunos invitados se escandalizaron, otros rieron, muchos loaron, todos entendieron que no era una historia sobre engao. Era una historia sobre descubrimiento, sobre encontrar autenticidad en un mundo de apariencias, sobre amor que sobrevive verdad difícil, sobre familias que pueden transformarse cuando estén dispuestas a ver sus propias fallas, sobre usar privilegio para bien en lugar de solo disfrutarlo. Termin mi discurso mirando directamente a toda la en. La dije que me habe en sido que existen personas buenas que ven más all del dinero, que me habe dado el regalo de ser vista, genuinamente vista. Que construir una vida juntos, construir proyectos que importan juntos, era más de lo que habe soado posible. La dije que amaba al hombre que me preguntó si me habe dormido esa primera mañana en la residencia Montemayor. Y el hombre que me trajo café mientras limpiaba ventanas. Fel hombre que compartí sus sueños conmigo cuando pensaba que yo era solo una empleada. Porque es hombre vio mi humanidad sin necesitar evidencia de mi cuenta bancaria. Es hombre me ens que el amorático es exist. Y luego, mirando a todos los invitados, dije, si aprendimos algo de mi historia extra y poco convencional, que si esto, traten a cada persona con dignidad sin importar su posición, cuestionan sus propios prejuicios constantemente, usan su privilegio para elevar otros. Y estén dispuestos a ser vulnerables, a quitarse los máscaras, a ser vistos completamente, porque solo en esa vulnerabilidad encontramos conexión real. Si algo de esta historia te resuena, te invito a suscribirte. Ac honramos lo que duele. Compartimos formas de cuidarnos y recordemos que la pertenencia no se compra. Tu experiencia importa. Nuestra comunidad te recibe con cariño. Hoy, 3 años después de aquel día frente al espejo del baude servicio intentando cubrir mortones, dirijo una empresa de desarrollo inmobiliario tico junto a mi esposo y mi suegro. Tenemos proyectos en 5 estados. Empleamos a cientos de personas con salarios justos y condiciones dignas. Hemos construido viviendas para más de 500 familias. Hemos creado un modelo que otras empresas están empezando a replicar. Pero más importante,
he encontrado paz, he encontrado propósito, he encontrado emer que no es contaminado por círculos financieros, he encontrado familia que me acepta completamente, he encontrado mi voz para hablar sobre clasismo y justicia. He usado mi experiencia, por poco ortodoxa que fuera, para crear cambio real. Todavía pienso en Julie en a veces, no con miedo sino con tristeza. Tristeza porque él también era producto de un sistema que crea resentimiento entre clases. Tristeza porque su violencia ven a de impotencia y frustración con su propia posición. No justifico lo que hizo, pero entiendo el contexto. Y ese entendimiento me impulsa a seguir trabajando por un mundo más equitativo. Todavía pienso en las otras dos familias don trabajo antes de ligar a los Montemayor. Pienso en la señora que me hizo comer de la basura. Pienso en el ser que me acosaba sexualmente mientras su esposa me culpaba Me pregunto si alguna vez reflexionaron sobre su comportamiento. Probablemente no porque a diferencia de los Montemayor, nunca tuvieron el espejo incómodo de descubrir que habían maltratado a alguien con más poder y recursos que ellos. Esa es la trampa del clasismo. Solo cambiamos cuando nos confrontan. Rara vez cambiamos por introspección voluntaria. Por eso uso mi plataforma ahora, mis recursos, mi historia, para crear esas confrontaciones. Doy charlas en universidad sobre TICA en desarrollo inmobiliario. Hablo en eventos empresariales sobre trato justo empleados. Participo en paneles sobre trabajo doméstico digno. Comparto mi historia una y otra vez, aunque se incomoda, aunque revelo mis propias fallas y decisiones questionables. Porque si mi experiencia puede plantar aunque sea una semilla de duda, un momento de reflexión, en alguien que trata a los demás como inferiores, entonces vale la pena. La gente me pregunta a menudo si me arrepiento de mi experimento. Si volver a hacerlo, la respuesta es complicada. Me arrepiento del engao. Me arrepiento de usar a personas sin su consentimiento como sujetos de mi experimento social. Me arrepiento del riesgo que tomo, especialmente considerando lo que pasó con Julie. No lo volver a hacer exactamente de la misma manera, pero no me arrepiento de los resultados. No me arrepiento de las lecciones aprendidas. No me arrepiento de haber encontrado a toda. No me arrepiento de la transformación de la familia Montemayor. No me arrepiento del trabajo que ahora hago. A veces el camino hacia el crecimiento es tortuoso y poco convencional. A veces necesitamos quitarnos todo, despojarnos de nuestras máscaras y privilegios, para entender realmente quiénes somos y qué importa. Mi tiempo como ciudadana la empleada doméstica fue el periodo más difícil y más iluminador de mi vida. Me quebrar y me reconstruí. Me mostrar la peor y la mayor cara de la humanidad. Me dio empata que ninguna cantidad de educación privilegiada poder haber proporcionado. Me dio una pareja que me vi completamente. Me dio una familia que elegí que me elegí de vuelta. Me dio un propósito más grande que simplemente administrar gerencia. Cuando miro atrás esa semana frente al espejo, intentando cubrir mordones, esperando que el Patrón no notara, nunca haber imaginado si se desarrollara todo. Nunca haber imaginado que Don Rodrigo, el hombre duro que apenas me hablaba, se convertirá en mi defensor y mentor. Nunca haber imaginado que una familia que me trataba como invisible se convertirá en mi familia real. Nunca haber imaginado que dolor y humiliación se transformar en propósito y poder. La vida es extra as
Los momentos más oscuros a veces contienen semillas de los más luminosos. Y el sufrimiento a veces es portal hacia comprensión. Y el engao a veces revela verdades más profundas. No romantizo mi experiencia. No sugiero que otros deban hacer experimentos similares. Fu peligroso. Futicamente questionable. Tuve privilegios y recursos que me permitieron hacerlo con red de seguridad que la mayor no tiene. Pero as sugiero esto, examinan sus privilegios. Questionan si traten na quienes tienen menos poder. Busquen oportunidades para ver al mundo desde perspectivas diferentes. Usan sus recursos y posiciones para elevar otros. Son vulnerables. Son ópticos. Son valientes en su búsqueda de conexión real. Y el clasismo es enemigo en nuestras sociedades. Están entretejido en nuestras interacciones diarias que la mayor no lo reconoce. Pero podemos cambiarlo. Un trato respetuoso a la vez. Una política justa a la vez. Una conversación incómoda a la vez. Una revelación dramática en un comedor a la vez. Mi historia es unusual, pero las lecciones son universales. Todos merecemos dignidad. Todos merecemos ser vistos. Todos tenemos valor que no se mide en pesos. Y cuando finalmente entendimos eso, cuando realmente lo internalizamos, todo cambia. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si te moví algo de lo que compart. Si te hizo pensar, si te hizo sentir, por favor comptela. No por sino por todas las shatanas del mundo que trabajan en cosas don no son vistas. Por todos los Julians que necesitan un sistema más justo. Por todas las familias como los Montemayor que necesitan ese espacio incómodo. Por todos nosotros que estamos tratando de navegar un mundo dividido por clases y buscando puentes. Tu experiencia cuenta. Tu voz importa. Tu dignidad es inquebrantable sin importar tu cuenta bancaria. Y juntos, podemos construir un mundo donde eso no sea solo un ideal bonito sino una realidad vivida. Suscríbete para más historias. Comenta con tus experiencias. Y sobre todo, es amable. Con los demás y contigo mismo. Porque nunca sabes quién estás escondiendo mordones, físicos o emocionales, detrás de su máscara. Nunca sabes si un acto de bondad podrá cambiar el curso completo de la vida de alguien. Es como Don Rodrigo cambió la ama cuando decidí ver mis mortones y hacer algo al respecto. Es como Tadiola en cambió la ama cuando decidí ver mi humanidad antes de mi posición. Es como yo intento cambiar vidas ahora, una vivienda digna a la vez, una conversación sobre justicia a la vez. Este es el poder de ver a las personas. Realmente verlas. Y una vez que empiezas a ver, no puedes dejar de hacerlo. Y eso, que cualquier revelación dramática o justicia poética, es la verdadera transformación. Gracias por verme, por escucharme, por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu valor no se mide en pesos. Nunca lo ha sido. Nunca lo es.